Hello guys, welcome back again. Due to some technical issues, live ఆగిపోయింది and I am back and sorry for the delay. మరి కంటిన్యూ చేసేసుకుందామా? So we have 15th question as why is bile juice considered important even though it does not contain any digestive enzymes? లివర్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఇది. సో హియర్ బైల్ జ్యూస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ రీజన్స్. ఎందుకు బైల్ జ్యూస్ అని చెప్పేసి అంటాం? ఎందుకు అనంటే వన్, it contains some of the salts, and along with that it also contains pigments that those are used for the emulsification of fats. ఆ సాల్ట్స్ అనేవి ఏమేమి ఉన్నాయనంటే sodium bicarbonate, NaHCO3, that neutralizes the acidic medium of the food in the small intestine. Question 16. What is the role of saliva in the digestion of food? ఇందులో saliva అనేది ఒక fluid, అవునా? So which is secreted by salivary glands. It helps in the digestion of food by following ways. It contains one enzyme called as the salivary amylase, so which converts carbohydrates into sugars. A sugars, particularly we have a maltose sugars. Then it cleans the mouth cavity and tends to destroy germs. మౌత్ క్యావిటీలో ఏమైనా జెమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ క్యావిటీని ఇట్ విల్ బి destroying. That causes teeth decay and it contains lysosomes. Lysosomes అనేవి those are the cell organelles which helps in destroying the bacteria, and it moistens and lubricates food, which again helps in swallowing. It also acts as a solvent and also dissolving food particles to stimulate taste buds of the tongue. So question వచ్చేసి why is photosynthesis important to global world? ఇది కూడా ఇంపార్టెంటే. సో ఏదైతే క్వశ్చన్ అనేది మనకు ఫోటోసింథసిస్ గురించి వచ్చిందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్, అలా దోస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ మనకి ఏమని వచ్చింది, దట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు అ ఫోటోసింథసిస్, అవునా? Now, why is photosynthesis important to global world? So in photosynthesis, solar energy is converted to chemical energy and is stored in plants as starch. So plants also store excess sugars by synthesis, ante by production of starch. Ikkada heterotrophs including humans may completely or partially consume plants for fuel and raw materials. Photosynthesis దేనికి రెస్పాన్సిబుల్? ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఇన్ అట్మాస్ఫియర్ అండ్ 160 million metric tons of carbohydrates it synthesizes. Ma'am, 2 classes are streaming. ఏంటి మన క్లాసా?
హలో హలో అండ్ హాయ్ అందరికి. Ma'am, what is lysosome? Lysosome, it is a cell organelle, Nana. So it is a cell organelle and which is present in the eukaryotic cell. And ఈ సెల్ ఆర్గనెల్ యొక్క యూజ్ ఏంటిది అని అంటే it helps in the breakdown of the cells. For example, breaking down of the waste. Observe the following figure and add a note on it. So this is the figure about amoeba, right? And the mode of nutrition in amoeba is holozoic. The process of obtaining food by amoeba is called phagocytosis. And amoeba ingest food by using this, its pseudopodia. Pseudopodia navy, these are the finger-like extensions which will be present to the amoeba. And food is digested in the food vacuole by digestive enzymes. అండ్ ఈ క్వశ్చన్ మనకు అడిగినప్పుడు 2 మార్క్స్ కైనా పర్లేదు, యూ హ్యావ్ టు డెఫినెట్లీ డ్రా ద డయాగ్రామ్. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్స్ అన్ని మీరు రాసిన ఒకటే, డయాగ్రామ్ వేసిన ఒకటే నన్ను. సో అందుకే నేను చెప్తాను, వెదర్ ఇట్ మే బి 2 మార్క్స్, 4 మార్క్స్, 6 మార్క్స్, ఏదైనా సరే మనకు క్వశ్చన్కి ఏమైతే డయాగ్రామ్ అనేది రిలేట్ అయిందనుకో, సో దాట్ డయాగ్రామ్స్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ఇట్. Now, this is about the respiration. From this, respiration topic anedi start avuthundi. Now, what happens if there is no epiglottis in the human beings? So, food may enters into larynx and the food may enters into lungs, leading to death. So, may not speak properly. Entry of food and air may not be regulated properly. Write down the 2 chemicals and 2 materials required to conduct the experiments, heat and carbon dioxide, in the process of anaerobic respiration. ఏ మెటీరియల్స్ అనేవి మనకు రిక్వైర్ అంటే థర్మోఫ్లాస్క్, తర్వాత కాక్స్, దెన్ thermometer and wash bottle, along with that glass tubes, then chemicals. ఇవన్నీ మెటీరియల్స్. ఎన్ని ఉన్నాయి మెటీరియల్స్? we have 5 material. తర్వాత మెటీరియల్స్ and then we have a chemicals of liquid paraffin, తర్వాత glucose solution, bicarbonate solution. We have 2 solutions, ఒకటి glucose and then bicarbonate and then yeast cells. ఇక్కడ ఓన్లీ కెమికల్స్ అండ్ దెన్ మెటీరియల్స్ అని చెప్పేసి అడిగారు. ఇవి ఇచ్చారని చెప్పేసి మళ్ళీ ప్రొసీజర్ అంతా రాయొద్దండి. దిస్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ద 2 మార్క్స్. Now, in the question 3, we have a observe the below diagram. ఇందులో this picture is related to which biosystem? ఇందులో this is the picture. This is about which parts? One is of A and B. To which system they are linked with, and
which process is happening here. So what happens as a result of it? So this is about the picture. ఈ పిక్చర్ దేని గురించి ఉంది? ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద రెస్పిరేషన్ యూనిట్. అవును మ్యామ్, దిస్ ఈస్ ఇన్ ద రెస్పిరేషన్. వాట్ ఈస్ దిస్ పిక్చర్ ఇస్ అబౌట్ అని అంటే ఇందులో రెస్పిరేషన్, రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. తర్వాత రైట్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఏ అండ్ బి. ఇక్కడ ఏ అని ఉందా, దీని పార్ట్ అండ్ దెన్ బి. ఈ క్వశ్చన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎన్నోసార్లు రిపీట్ అయింది కూడా. సో వన్ ఈజ్ ఆఫ్ alveolus, తర్వాత బి blood capillary network. To which system they are linked with? One is of respiratory system, తర్వాత బ్లడ్ అనేది ఇక్కడ ఉంది కదా, సో indirectly it is related to the circulatory system. Then which process is happening here? Gaseous exchange between alveolus of lungs and blood capillaries. So due to this, the CO2 present in the blood capillaries enter alveolus and oxygen present in alveolus enter blood capillaries. Tarvata we have one more question as a person reached a specific distance once on foot and once by running. In which situation his legs pain? So this is about the when a person rules when a person reaches a specific distance gets pain in his legs. Okay, so this is due to production of more and more lactic acid in the muscles. సో ఈ లాక్టిక్ యాసిడ్ అనేది అక్యుములేట్ అయిపోయింది అనుకోండి, that results in the pain in which muscles? Leg muscles. Then advantage of wet and warm passage of air from the nostrils to capillaries. The first surface of the lining of the nasal cavity and the hair growing from its side, ekkadadi nasal cavity lo, remove some of the tiny particles of dirt that enters into the nose into the nose of dirt in the air. So in addition, as the inhaled air passes through the nasal cavity, its temperature is brought close to that of the body and it takes up water vapor so that it becomes more and more moist than before. And warming and moistening goes on in the pharynx and also throughout the respiratory tract. So this is about the experiment. In the experiment of anaerobic respiration with yeast, liquid paraffin అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? Was poured on the glucose. And what do you understand about anaerobic respiration? ఇది ఎవరైనా చెప్తారు కానీ this is a tricky question ఇది, అవునా? So the supply of oxygen from the air can be cut off by pouring liquid paraffin on glucose. Anaerobic respiration అంటే takes place in the absence of oxygen. In this, glucose molecule is incompletely oxidized. The end products of this respiration, ఏంటిది anaerobic respiration, are ethyl alcohol or lactic acid and also CO2. Along with that, we have a CO2. ఒకటి ethyl alcohol and then lactic acid or and carbon dioxide. Then during this anaerobic respiration, only small amount of energy is liberated. That is of ATPs అనేవి two molecules of ATP.
Then this anaerobic respiration occurs in many anaerobic bacteria along with that and human tissues. And then the anaerobic respiration can be represented by this equation. We have a table. This is about the oxygen percentage in inhaled air and oxygen percentage in exhaled air. So ఇక్కడ 16 అని ఉంది, ఇక్కడ 21 అని ఉంది. Now we have a carbon dioxide. It is of inhaled percentage of inhaled air లో 0.04 ఉంది. Exhaled air లో 4%. Nitrogen వచ్చేసి 79 and then 79 in both. It is constant. The inhaled air consists of 21% of oxygen, whereas the exhaled air contains 16% of oxygen only. So this is due to utilization of oxygen during cellular respiration in the body. So hence the difference occurs. And then inhaled air contains carbon dioxide వచ్చేసి we have 0.04%. Whereas exhaled air contains only 4% of CO2. The concentration of this CO2 during cellular respiration in the body, then both inhale and exhale air contains 79% of nitrogen. Because nitrogen has no role to play in cellular respiration. We only need CO2 and then O2. Avuna. Then, how does the respiration in amoeba and along with that hydra occur through diffusion? Then, what are the similarities in respiration of amoeba and along with that hydra? Then, amoeba and then hydra are, as we all know that, avi aquatic organisms. And then respiration in them occurs through diffusion. Then as oxygen is used by these organisms, ante enti avi amoeba and then hydra in respiration, its concentration is reduced in cytoplasm and hence oxygen diffuses into cytoplasm from surrounding water. Oxygen అనేది బయట నుంచి అంటే సరౌండింగ్ వాటర్ నుంచి ఇట్ విల్ బి గెట్ diffuses ante it will enter into the amoeba or hydra body, and due to the respiration of CO2 is continuously produced, so its concentration also do increase in the cytoplasm, hence it diffuses into surrounding water. మనకి ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎన్నోసార్లు రిపీట్ కూడా అయింది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్లో. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ వేస్ ఇన్ విచ్ గ్లూకోజ్ ఈజ్ ఆక్సిడైజ్డ్ టు ప్రొవైడ్ ఎనర్జీ ఇన్ వేరియస్ ఆర్గానిజమ్స్? సో ఇందులో బ్రేకింగ్ డౌన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఇన్వాల్వ్స్ 2 ప్రాసెసెస్. ఒకటి ఇన్ ఫస్ట్ స్టెప్, దట్ ఈస్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ 3 కార్బన్ మాలిక్యూల్స్ కాల్డ్ pyruvate, and the pyruvate is further broken down into energy in the form of a ATP in the different ways. For example, we have a aerobic respiration and then anaerobic respiration. In the aerobic respiration, pyruvate anedi adi it is broken down into water and as well as carbon dioxide along with the release of energy. So it commonly occurs in mitochondria of cells. Then we have a anaerobic respiration in yeast. In yeast cells, during fermentation, pyruvate is converted
into ethanol and CO2 in the absence of oxygen. anaerobic అంటే ఏంటి? In the absence of oxygen కదా, సో అందుకే ఈ పైరువేట్ అనేది ఇట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ టూ. వన్ ఈజ్ ఆఫ్ CO2 అండ్ ఇథనాల్. తర్వాత anaerobic రెస్పిరేషన్ ఇన్ మజిల్స్ డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఎస్, ఇది మనకు తెలిసిందే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, డ్యూరింగ్ హై అమౌంట్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజెస్, vigorous exercises or running or jumping in human muscles, pyruvate is converted to lactic acid. And we have one more question related to respiration in plants. Respiration in plants ki and then respiration in animals ki difference ఏంటిది? That is the question. So in plants, ఇది ఒక 1 point, and then in the rate of respiration in animals, ఇక్కడ చూడండి, in plants all the parts like root, stem, leaves, etc. perform respiration individually, while in animals either the general body surface or specific organs like skin గాని లేకపోతే gills in fishes కానీ and then lungs etc. are involved in respiration. So the rate of respiration is much more than slower in plants than in animals. Unlike animals, there is little transport of gases from one part of the plant to another. ఈ రెస్పిరేషన్ లో మనకి 3 క్వశ్చన్స్ అనేవి వచ్చాయి కదా. ఈ 3 క్వశ్చన్స్ లో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ సెకండ్, దిస్ ఇస్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్. ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రెస్పిరేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ అని చెప్పేసి అడిగారు కదా. దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ రిగార్డింగ్ ద రెస్పిరేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ప్లాంట్స్ లో స్పెసిఫిక్ గా mangroves. Mangroves grows near the marshy places and they will respire through the aerial roots. Those are called as the nematopores or respiratory roots. And the root heads exchange the gases from their surface. They do all obtain the O2 from the air spaces present between the soil particles. And the plants grows in marshy places are adapted to develop aerial roots above the soil, which helps in gaseous exchange. అంటే it is indirectly మనం ఏం నేర్చుకున్నాం, it is related to a gaseous exchange and respiration. Then we have one question regarding the heartbeat. Heartbeat ante enti? It is about the circulatory system. Then we have a table. ఇదొక table. So దీని గురించి we have a questions. What are the questions? Now, what is the relation between heartbeat and pulse rate? So why is the heartbeat rate more after jogging? That is the question. So the heartbeat rate is equal to pulse rate. And why is the heartbeat rate more after the jogging? In the jogging, muscles need, not only in the jogging, running gani, jumping gani, in those actions, need more oxygen to produce high energy. To supply this oxygen, heartbeat is also increased after the jogging.
This is art. One more question related to circulatory system. ఏంటిది ఇది? A person is injured while playing on the ground and blood is continuously flowing. What might be the reasons? First, ఒక కండిషన్ వచ్చేసి he has got a one condition called as the hemophilia. So blood platelets are less in number and he may suffer from vitamin K deficiency. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ దెన్ ద ఎంజైమ్, మనకు ఎంజైమ్ ఉంటుంది, ఆ ఎంజైమ్ మే నాట్ రిలీజ్. ఇప్పుడు పర్టికులర్గా ఏమైనా ఇంజరీస్ అనేవి అయ్యావి అనుకోండి, సో అందులో ఇంజరీ టైంలో వీ విల్ గెట్ అ లాట్ ఆఫ్ బ్లడ్ అనేది పోతూనే ఉంటుంది, అవునా? సో ఇక్కడ ఆ పర్టికులర్ పీరియడ్లో ఈ ఎంజైమ్ అనేది రిలీజ్ అవ్వాలి. రిలీజ్ అవ్వకపోతే ఏమవుతుంది? బ్లడ్ అనేది కంటిన్యూస్ గా ఫ్లో అవుతూనే ఉంటుంది. దెన్ ద ఎంజైమ్ ఈస్ థ్రోంబోకైనేస్. Now, where are the valves located in the human heart? Write their names. Valves ఎక్కడ ఉంటాయి? Valves are present in human heart. So ఇక్కడ we have a tricuspid valve and then bicuspid valve, also called as the mitral valve, then pulmonary valve and systemic valve. ఇందులో ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్, వాట్ ఈస్ ద లొకేషన్, ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఆల్వేస్ ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్ అనేది రైట్ సైడ్ కే ఉంటుంది అండ్ బైకస్పిడ్ వాల్వ్ విల్ బి ప్రెసెంట్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది హార్ట్. అంటే రైట్ ఛాంబర్స్ లోనే ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్ ఉంటుంది. ఆర్టి లేకపోతే ఇక్కడ ఆర్టి కానీ లేకపోతే ఇక్కడ బిఎల్ ఆర్ ఎంఎల్, అవునా? దెన్ the location of pulmonary valve at the origin of pulmonary aorta in the right ventricle. Then systemic valves అనేవి at the origin of systemic aorta. ఎక్కడ అది? Systemic valves, they are present at the origin of the systemic aorta. తర్వాత allows blood to flow from. ఈ వాల్వ్స్ ఉండడం వల్ల వాట్ ఈస్ ద యూస్? బ్లడ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది. సో ఈ ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్ నుంచి బ్లడ్ అనేది రైట్ ఏట్రియం టు రైట్ వెంట్రికల్, నేను చెప్పాను కదా రైట్ సైడ్ ఉంటుంది అని చెప్పి. నౌ ద బైకస్పిడ్ వాల్వ్ అనేది ఇట్ విల్ అలౌస్ ద బ్లడ్ టు ఫ్లో ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ ఏట్రియం టు లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. ఇది ఈజీ, ఇది చాలా ఈజీ. కానీ కమింగ్ టు ద పల్మనరీ అండ్ సిస్టమిక్ వాల్వ్స్, ఇక్కడ చూడండి, pulmonary valves లో allows blood to flow from right ventricle into the pulmonary aorta and systemic valves వచ్చేసి allows blood to flow from left ventricle into systemic aorta. These are the locations. Along with that, blood అనేది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఫ్లో అవుతుంది ఈ వాల్వ్స్ అనేవి ఉండడం వల్ల. అండ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆఫ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ నో వాల్వ్స్ ఇన్ వెయిన్స్. సో ఇందులో వాల్వ్స్ అనేవి లేవనుకోండి, వాట్ విల్ బి హ్యాపెన్? వన్ ఈజ్ ఆఫ్ ఇఫ్ వాల్వ్స్ ఆర్ absent in veins, blood will not flow in అంటే one direction and flows backwards too, and blood will not supply to heart properly. Blood అనేది heart కి సరిగ్గా సప్లై అవ్వదు. And bulging of veins may also take place. And this question is related to differences. మన టెక్స్ట్ బుక్ లో డిఫరెన్సెస్ అని ఎక్కడ వచ్చినా you have to take care of that answer along with the question. And I would like to consider the following items to explain the differences between arteries and veins. ఇక్కడ చూడండి, థిక్నెస్ అనేది the thickness of valves
వాల్స్ అండ్ కెపాసిటీ టు రిటైన్ ద షేప్. అంటే ఆ షేప్ని బ్లడ్ వచ్చిన తర్వాత they are maintaining or not to retain the shape well when blood is absent. And direction of blood flow, pressure in the vessels, type of blood transported, and type of blood carried by pulmonary artery. Along with the pulmonary artery, the type of blood carried by the pulmonary vein. And మనకి ఇంకో క్వశ్చన్ వచ్చేసి, when you know the heart pumping method is circulatory system, which issue did you remember particularly? What is the reason for that? The heart beats faster and faster during and after an exercise. ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు మాత్రమే కాదు, డ్యూరింగ్ ద జాగింగ్ కానీ అండ్ దెన్ రన్నింగ్ కానీ. దెన్ రిమెంబర్డ్ బై మీ because at that time our body needs more and more energy under these conditions. The faster breathing of this heart pumps blood more rapidly to the body organs, which supplies more oxygen to the blood cells for rapid respiration to produce more energy in the form of ATP. Then that is a hefty job for a fist-sized muscle. And ఇంకో క్వశ్చన్ వచ్చేసి about the different types of blood vessels. Different types of blood vessels in humans. On what basis you classify blood vessels? ఇక్కడ మనకు బ్లడ్ వెజల్స్ అనేవి ఏంటివి అండ్ దెన్ ఒక రీజన్ అనేది ఉంటుంది కదా. ఆన్ వాట్ బేసిస్ ఈ ఆర్టరీస్కి, వెయిన్స్కి అండ్ దెన్ క్యాపిలరీస్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి, లేకపోతే సిమిలారిటీస్ ఏంటి అంటే, మనకు తెలిసిన బ్లడ్ వెజల్స్ వచ్చేసి మూడే మూడు, అవునా? ఏ, బి అండ్ దెన్ సి. ఏంటది? ఏ ఫర్ ఆర్టరీస్, బి ఫర్ వెయిన్స్ అండ్ సి ఫర్ క్యాపిలరీస్ present in humans. Then these blood vessels are classified on the basis of thickness of their walls and then valves kuda, and capacity to retain shape when the blood is absent, and direction of blood flow, pressure in the vessel, and then type of blood transported both in the pulmonary vein and then artery. Here is one example. Anil, he fell down and got knee injury and then start bleeding. After some time, he was wondered by seeing blood clot. Immediate ga em jaragadu blood anedi clot. Why blood has clotted? So ikkada blood clotting normally occurs when there is damage to blood vessels. Blood vessels ki ekkadaithe damage anedi jarugutundo akkada blood clotting అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ ప్లేట్లెట్స్ they act immediately there, begin to adhere to the cut ends of the vessels and release chemicals to attract even more platelets. సో అలా జరిగినప్పుడు ప్లేట్లెట్స్ అనేవి ఇమీడియట్ గా కెమికల్స్ అనేవి రిలీజ్ చేసినప్పుడు the bleeding may stops. Now we have a GRK infra. Okay, how are you? I'm fine. How are you? And welcome to our session. And Muniraja. Hi, ma'am. Hello. Ma'am, do you remember me? Lasya, okay. Lasya, ma'am. Okay, Lasya. Muniraja, what is your real name? అంటే ఇది ఐడి కదా.
ఏదన్నా ఒకటి గుర్తు చేయొచ్చుగా ఇలా రిమెంబర్ పెట్టుకోవడానికి. Describe the blood vessels that carry away blood from human heart. So, the rigid vessels called arteries, which originate from heart, supply blood to various organs in the body. And upper part of the left ventricle, a thick blood vessel called as the aorta arises, and it supplies oxygenated blood to the body parts. Then we have one more right ventricle. From the upper part of the right ventricle, pulmonary artery arises that supplies deoxygenated blood to the lungs. Then a pair of vessels carry oxygenated blood to the muscles of heart, and in the same way arteries అనేవి always they carry oxygenated blood except one artery called as the pulmonary artery. ఈ క్వశ్చన్ అన్నిట్లో మనకు బ్లడ్ వెజల్స్ అనే క్వశ్చన్స్ లో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకనంటే ఈ క్వశ్చన్ లో డిస్క్రైబ్ ద బ్లడ్ వెజల్స్ దట్ క్యారీ బ్లడ్ అవే ఫ్రమ్ ద హార్ట్ అనేది ఆల్ ద పాయింట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ ఆన్సర్. Now, how is the human heart protected from shocks or injuries? So, heart గురించి ఇచ్చారు ఇక్కడ. హార్ట్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది? It is present in between the lungs and it is also protected by rib cage. Raja ma'am. Okay. Okay, Raja. Kesava Narayana. Good evening. Okay, Honey. Honey, good evening. Hi. లాస్యా మీరేనా అడిగింది? నేను లాస్ట్ వీక్ సెషన్ తీసుకునేటప్పుడు మ్యామ్ ప్లీజ్ డూ ద సెషన్ ఆన్ 2 మార్క్స్ ఆన్సర్ అని చెప్పేసి అన్నారు. సో అందుకే ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ సెషన్. సో ఇలాగే మీరు అంటే మీకు మనకు కామెంట్ వచ్చింది లాస్యా మ్యామ్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ గురించి చెప్తారన్నాను. ఓకే, ఎక్స్పెరిమెంట్స్ గురించా? డెఫినెట్లీ ఐ విల్ డూ. సో ఇలా మీకు ఏమన్నా ఇన్పుట్స్ మీరు ఏమన్నా ఇస్తే ఐ విల్ ట్రై టు మేక్ దట్ సెషన్స్ ఆల్సో. డెఫినెట్లీ ఐ విల్ డూ ద సెషన్ ఆన్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఓకేనా? హ్యాపీస్, ఆల్ హ్యాపీస్ కదా? హౌ ఈస్ హ్యూమన్ హార్ట్ ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్రమ్ షాక్స్ ఆర్ ఇంజురీస్? సో హార్ట్ యొక్క లొకేషన్ and the human heart is covered by 2 layers. One is of these membranes are called pericardial membranes, and along with that the space between the 2 layers is filled with pericardial fluid, and then the pericardial fluid protects the heart from physical shocks or injuries. We have a sounds of love and then dub. When do we hear the sounds of love and dub? ఈ సౌండ్స్ అనేవి ఎప్పుడు వస్తాయి మన హార్ట్ లో? సో ఆన్ వెంట్రికులార్ కాంట్రాక్షన్ అయినప్పుడు ద బ్లడ్ మూవ్స్ ఇన్ టు ద అఓర్టా. అలాంగ్ విత్ దట్ పిఏ అంటే ఏంటి? పల్మనరీ ఆర్టరీ. అండ్ ద అపర్చర్ between the atria and the 2 and then ventricles, 2 chambers of atrium and then 2 of the ventricle. So is closed by valves అనేవి క్లోజ్ అయిపోయాయి. అవునా? When the valves are closed, we can listen to the first sharp sound as love, and then when ventricles start relaxing, the pressure in the ventricles is reduced. The valves which are present in the blood vessels are closed to prevent backward flow of blood into the ventricles. Then
Now we can listen to the dull sound of the heart called dub. సో ఇండైరెక్ట్ గా మీరు ఈ పాయింట్ కూడా రాయొచ్చు. ఏంటిది అంటే ఈ లబ్ సౌండ్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ వెన్ ద హార్ట్ ఈజ్ ఇన్ యాక్టివ్ మోడ్. అవునా, ఇక్కడ చూడండి. నౌ వీ కెన్ లిసన్ టు ద డల్ సౌండ్ ఆఫ్ హార్ట్ కాల్డ్ యాజ్ అ డబ్. దెన్ వాట్ ఈస్ కార్డియాక్ సైకిల్? హౌ డస్ ఇట్ అకర్? ఆర్ ఇదే క్వశ్చన్ ని ఎగ్జామినర్ కెన్ ఆస్క్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ వే. ఎలా అడుగుతారు అంటే బ్లడ్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ బ్లడ్ వెసల్స్, ఇది మనకు తెలుసు, అండ్ కంటిన్యూస్లీ ఫ్రమ్ హార్ట్ టు ఆల్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. వాట్ ఈస్ కార్డియాక్ సైకిల్? ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ ఫేసెస్ ఆఫ్ కార్డియాక్ సైకిల్. ఇలా కూడా అడగొచ్చు. 3 క్వశ్చన్స్. అవునా, ఒకటి వాట్ ఈస్ అ కార్డియాక్ సైకిల్, అండ్ దెన్ హౌ డస్ ఇట్ అకర్స్, then explain different phases of cardiac cycle. Then we have an answer as okay. ఫస్ట్ టైమా? కానీ ఫస్ట్ టైం అయినా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ గురించి అడిగావు కదా నాన్న. డెఫినెట్లీ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్స్. మీరు అనంటే ఐ మీన్ లాస్ట్ ఇయర్ నువ్వు అడిగావని కాదు నాన్న. సో లైక్ సమ్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ దే ఆస్క్ మీ టు డూ దిస్ 2 marks సెషన్. సో అందుకే ఈ సెషన్ తీసుకుంటున్నాను. ఓకేనా? The sequential events in the heart which are cyclically repeated are called cardiac cycle. And the cardiac cycle includes an active phase called as systole and a resting phase called as the diastole of atria and ventricles. So ఇందులో కాంట్రాక్షన్ phase వచ్చేసి that is called systole and relaxation phase వచ్చేసి diastole. And relaxation phase వచ్చేసి diastole. Then the whole process of this cardiac cycle is completed in 0.8 seconds. ఇదొక బిట్ 1 mark కి డెఫినెట్ గా వస్తుంది. And the time needed for the atrial contraction is about 0.11 అంటే 11 to 14 seconds. 0 point. తర్వాత ventricular contraction వచ్చేసి we have 0.27 to 0.35. Now difference between single circulation and then double circulation. దీనికి ఎన్ని స్టార్లు పెట్టాలో నాకే అర్థం అవ్వట్లేదు. అన్ని స్టార్లు పెట్టాలి ఇక్కడ. differences between any of the answer. Most important differences. Single circulation అంటే blood flows through the heart only once. Double circulation అంటే blood flows through the heart. మీరు పాయింట్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి. ఎందుకు? ఇక్కడ మీరు బ్లడ్ ఫ్లోస్ అనేది ట్వైస్ ఫర్ కంప్లీటింగ్ 1 circulation అంటే దట్ ఈస్ రాంగ్. యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ త్రూ ద హార్ట్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి. ఇలా మెన్షన్ చేయలేదనుకోండి ఆ లైన్ అనేది కరెక్ట్ గా అనిపించదు. అవునా? అండ్ పల్మనరీ సర్క్యులేషన్ ఈజ్ absent ఇన్ సింగిల్ సర్క్యులేషన్. Pulmonary circulation is present. And single circulation లో 2 chambers ఉంటాయి heart లో. Double circulation లో we have 3 or 4 chambers. Then
ఎక్కడ చూస్తాం మనము? ఫిషెస్ లో. అండ్ దెన్ double circulation occurs in frogs, reptiles, and birds and mammals. Now, what are the components of transport system in highly organized plants? Plants, okay. Insha, hi Insha, hello. And Sujan, hi ma'am, how are you? Hello Sujan, I'm fine. How are you? I'm fine. And how? What about you? And ఇంతమంది ఉన్నారు కదా, where are the likes? Likes ఇచ్చేయండి. ఏంటి నో లైక్సా? మ్యామ్ ఆర్ ఎన్వైరన్మెంట్ వన్ షాట్ చెప్తారా? ఆర్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను కదా. మ్యామ్ బట్ ఎగ్జామ్ గురించి బిట్ టెన్షన్. ఎగ్జామ్ గురించా? ఏం లేదు, ఫస్ట్ బీ రిలాక్స్డ్. అవునా? నీకు టెన్షన్ అనిపిస్తే రోజు ఒక 5 minutes కళ్ళు మూసుకొని యూ హ్యావ్ టు మెడిటేట్. ఒక 5 minutes అంతే. నేను గంటలు గంటలు చెయ్యి అని చెప్పేసి అనట్లేదు, బ్రేక్ తీసుకొని చెయ్యి కూడా అనట్లేదు, మార్నింగ్ ఒకసారి చెయ్యి, ఈవినింగ్ ఒకసారి చెయ్యి అని చెప్పేసి అనట్లేదు. ఓన్లీ you have to meditate for 3 minutes at least in a day. Shaikh Insha and then Sujan, Ramashriya, okay. Ramashri and Insha, where are the likes? Likes ఇచ్చేయండి. No likes, huh? We gave ma'am, okay. ఏమవుతుంది? మళ్ళీ ఇవ్వండి, ఏం కాదులే. లైక్స్ చేత్తో అలా ప్రెస్ చేసేదే కదా, అవునా? Ramashri, where are you from? మనం ఇంకా సర్క్యులేషన్ యూనిట్ లోనే ఉన్నాము. వీ హ్యావ్ టు గో త్రూ ద సెవెన్ యూనిట్స్. అవునా? మొత్తం 10 ఉన్నాయా? సో ఇందులో వీఆర్ మిడిల్ ఆఫ్ ద, నాట్ మిడిల్, ఎండ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ యూనిట్. వి గేవ్ మ్యామ్. ఇంకొన్ని ఇవ్వచ్చు కదా లైక్స్, ఏం కాదు. Now, what are the components of transport system in highly organized plants? ఇంతవరకు మనకు క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి, ఓకే, మనకు క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి అబౌట్ ద బ్లడ్ వెజల్స్, చాంబర్స్ గురించి వచ్చాయి. అవునా? డిఫరెన్సెస్ వచ్చాయి, ఆర్టరీస్, వెయిన్స్, సర్క్యులేషన్, డబుల్ సర్క్యులేషన్, అలా. Now, the questions are regarding the circulation of plants. ఇక్కడ the transport system of organized plants consist of xylem and as well as phloem. సో ఇందులో xylem అనేవి ఎలా యూజ్ అవుతాయి అని అంటే, ట్రాన్స్పోర్ట్స్ వాటర్ అండ్ మినరల్స్ ఫ్రమ్ రూట్ టు అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్. దెన్ వీ హ్యావ్ phloem which consist of seed tubes or seed cells. Along with that, companion cells transport food from leaves to storage organs and other parts of the plant. Then phloem. In phloem, the transport is unidirectional, that is from root, while in the phloem it is
bidirectional. State the role and function of limb in human transport system. The limb is a circulatory fluid. So ఇందులో it is a colorless, 1 point. And it also consists some cells. ఏంటవి? Lymphocytes. What is the use of it? అనంటే which kills germs and protect the human body from infections. And lymph carries digested and absorbed fat from intestine. And along with that, its flow is unidirectional from tissues to lymph capillaries and then from veins to heart. Difference between blood and lymph. ఇది చూడండి, డిఫరెన్స్, ఏ డిఫరెన్స్ వచ్చినా కళ్ళు మూసుకొని యూ హ్యావ్ టు రైట్, అలా మీరు చదవాలన్నమాట. హియర్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ద బ్లడ్ అండ్ లింఫ్. బ్లడ్ అండ్ లింఫ్ లో బ్లడ్ అనేది ఏ కలర్ ఉంటుంది? రెడ్. లింఫ్ వచ్చేసి పేల్ yellow. అండ్ దెన్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఆర్ present. Lymph లో these are absent. Then flow. ఈ ఆన్సర్ లో I discussed about it. Direction of lymph. Blood అనేది bidirectional and then lymph అనేది unidirectional. Then blood యొక్క flow అనేది ఎలా ఉంటుంది? ర్యాపిడ్ గా, ఫాస్ట్ గా. కానీ lymph flow అనేది స్లోగా, స్టడీగా, ఇన్ అ ప్రాపర్ మేనర్. దెన్ బ్లడ్ లో leukocyte count relatively less and lymph లో leukocyte count అనేది హై ఉంటుంది. అండ్ దెన్ బ్లడ్ లో ప్లేట్లెట్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ బట్ లింఫ్ లో ప్లేట్లెట్స్ ఆర్ absent. మ్యామ్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ మూసాపేట. ఓకే, మూసాపేట. Now, a certain tissue in green plant somehow gets blocked and the leaves wilted. Wilted అనంటే పూర్తిగా, ఇప్పుడు ప్లాంట్ కి వాటర్ పోయలేదు అనుకోండి, వాటి యొక్క షేప్ ఎలా ఉంటుంది? స్టిఫ్ గా ఉంటుందా? కొంచెం గ్రౌండ్ కి బెండ్ అయి ఉంటాయి కదా ఇలా, అవునా? లీవ్స్ అనేవి కింద పడేటట్టు ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద విల్ట్. వాట్ వాజ్ ద టిష్యూ దట్ గాట్ బ్లాక్డ్? దట్ ఈస్ ద జైలం. ఎందుకనంటే జైలమే కదా వాటర్ ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేది. రూట్స్ నుంచి it will directly send the water to all the parts of the body, to all the parts of the plant body. And then it is through the xylem that water along with that minerals absorbed by roots from the soil are transported to leaves and different parts of the plant. If this xylem is blocked, the leaves will not get the proper nourishment. This is about the transpiration. Transpiration కూడా సర్క్యులేషన్ టాపిక్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్. సర్క్యులేషన్ చెప్పేటప్పుడు ఐ డిస్కస్డ్ అబౌట్ దిస్ వన్. ఏంటిది ఇది? ట్రాన్స్పిరేషన్ అనే టాపిక్ అనేది ఎక్కడొచ్చినా యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఆన్సర్, అవునా? సో డ్యూరింగ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ ద ఎవాపరేటింగ్ వాటర్ క్యారీస్ అవే heat energy and it cools the temperature of plants. Due to water loss, the osmotic pressure inside leaves decreases. Leaves లో osmotic pressure అనేది decrease అవుతుంది. And then due to which the water and other minerals are able to reach leaves from roots to the stem. Now, this is about the answer of excretion. Fourth unit. On a fourth unit. Now, draw the structure of
excretory organ which contains BC, Bowman's capsule, and loop of Henle. So, ఇందులో you have to draw the structure of nephron. నేను ఎక్స్క్రీషన్ అనే టాపిక్ చేశాను వన్ షాట్ లో. సో ఇన్ దట్ యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ ద డయాగ్రామ్ ఈజీగా సింపుల్ వేగా. ఐ టుక్ 5 minutes అండ్ దెన్ మంచిగా నీట్గా ఒక 3-4 స్టెప్స్లో ఈ నెఫ్రాన్ స్ట్రక్చర్ అనేది డ్రా చేసి లైవ్లో నేను చూపించాను. గో అండ్ చెక్ ద ఎక్స్క్రీషన్ వన్ షార్ట్ వీడియో. నన్ను మ్యామ్ వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్? ఐఎమ్ ఫ్రమ్ Hyderabad itself. Okay. Prepare 4 questions to find the reasons for obstructions in excretory system. So it is of what is uremia. ఇది చిన్న ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా కాబట్టి ఈ పాయింట్ అనేది మీకు మైండ్లో ఉండిపోతుంది. What is uremia? And then, is there any solution to the problem? Idoka question. And what happens if kidneys stop working complete? Idoka question. And last, pedda undi kabatti you can take this question. What do we call the complete and irreversible kidney failure? Blue color is okay or change ayala color? కలర్ ని చేంజ్ చేయనా? రోహిత్ హాయ్ మ్యామ్. హలో రోహిత్, వెల్కమ్ టు ద biology session. We have one more question relating to a secondary metabolites which are useful in leather and rubber industry. So indulo latex is used in the rubber and tannins are used in leather industry. So indulo tannins ki we have acacia and cassia. Then latex ki we have a Hevia brasiliensis. This is the one. Then we have a 4 questions. Prepare 4 questions. You will ask has a nephrologist about the kidney failure. When does kidney fail? Adoka question. Idi chinna undi kabatti we will take first. Tarvata what are the symptoms of kidney failure and what precautions can we take to prevent failure of kidney? Idoka question. And which alternative method can we adopt if kidney fails? Idoka question. You can write that one. Now observe the following table. These are the organisms and some of the excretory products, systems, organs of these organisms. So indulo protozoa ki diffusion, then porifera ki water baths all their cells, and then platyhelminthes లో plain cells, nephridia అనేది annelida, arthropoda కి green glands G square, kidney, reptiles, aves and mammals. Now question is write the excretory organ present in earthworm and cockroach. సో ఈ ఎర్త్వామ్ అనేది ఎక్కడ వస్తుంది, ఏ ఫైలంలో వస్తుంది? మ్యామ్ చేంజ్ ద కలర్. ఓకే, ఐ చేంజ్. ఇక్కడ వస్తుంది అనిలిడాలు. అండ్ దెన్ నెఫ్రిడియం. కాక్రోచ్ అనేది ఆర్థ్రోపోడాలో వస్తుంది. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ గ్రీన్ గ్లాండ్. అండ్ ఇన్ ద అబౌవ్ టేబుల్ which living organisms contains kidneys as excretory organs like human beings? Ante apart from mammals you have to write both of these, reptiles and apes. Okay, now
These are some of the plants and their uses. Now, which alkaloid we get from the food, fruit is used as painkiller? That is the morphine.